opt in the stilly night, eh? sir. So before going to know the topic, it is actually very essential that we should know the meaning of the heading. Hala? So there are 1, 2, 3, 4, 5 words. Hala? Opt in the stilly night. Actually, the meaning of opt is you should write it on your paper. ହେଲା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନୋଟ୍ କର opt the meaning of opt is ହେଉଛି opt ହେଉଛି open ବା ବେଳେ ବେଳେ opt stands for open o f t e n ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁନୁ open ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଆମର Sir, open ମାନେ କଣ sir? ଓପନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ଆମେ ହଁ sir, open ହଁ ଓ ଏଫ୍ ଟି ଏନ୍ ଅଫ୍ଟ ମାନେ ଓପନ୍ ଟିକେ sir ଲେଖିଦିଅ। ହଁ ଲେଖିଦିଅ ଲେଖିଦିଅ ହଁ sir ଲେଖିଲି। ହଁ ତାପରେ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲି ବୋଲି କହିଲେ ଶାନ୍ତ ବା ନୀରବ ଷ୍ଟିଲି ହଁ sir, ହଁ ବୁଝିହେଲା ହଁ sir, ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ Actually, this poem is written by Thomas More, who was born in the year 1779 and died in the year 1852. And he is an Irish poet. He is an Irish poet. Irish ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନେ Ireland। हाँ people of Ireland are known as Irish ସେମିତି the people of India is known as the people of India is known as Indian हाँ ସେମିତି so he was an Irish poet he was born in the year 1779 and died in the year 1852 so he has written the poem oft in the stilly night we have got all the meanings of those words which have written on the top that oft means often ବା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ stilly କହିଲେ ଶାନ୍ତ night ବୋଲେ ରାତ୍ରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା so we directly come to the warm up it is written here memories sweet or sad always live with us we cherish fond memories elderly people have very little to look forward to often recall friendship and past incident nostalgia haunts them nostalgia actually is a disease the meaning of nostalgia ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖୁଛ ନା ହଁ sir, ହଁ the meaning of nostalgia is a disease and disease। what kind of disease it is actually when you କୋଉ ରୋଗ ଏଇଟା sir? huh? କୋଉ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏଇଟା sir? actually it is a disease when you feel lonely ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଭାବ ଆସେ when you cherish past moments cherish ମାନେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷର ଯୋଉ ମାନେ cherish ବୋଲି କହିଲେ ମନେ ପକାଇବା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା the meaning of cherish ହେଉଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା nostalgia ହେଉଛି ଗୋଟେ disease ବୁଝିହେଲା ଲେଖିବ ଯଦି ଲେଖିଦିଅ ବୁଝିହେଲା ଲେଖିଲି sir। ହଁ nostalgia ହେଉଛି ଗୋଟେ disease ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ and what kind of ରୋଗ or what kind of disease it is actually when we feel lonely ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଭାବ ଅନୁଭବ କରୁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ that means we can not be able to concentrate on our duties works jobs studies everything that means nothing will let you do तुमको कौनसी प्रकार काम କରିବାକୁ ଇଏ ଦେବ ନାହିଁ that kind of disease it is and it you will feel irritated ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ you cannot be able to concentrate on anything କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ concentrate କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲା so that kind of disease is nostalgia ବୁଝିଲା so Thomas More canvasses the memories of past and present in this poem that means the writer Thomas More, who is an Irish poet, canvasses the memories of past and present. What it was there in the past and what today with the writer. What is today? What is there with the writer? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରାଇଟର ମିସ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଧିକା ସେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେମୋରିଜ୍ ହଁ କାନଭାସେସ୍ ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କିବା ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଥରେ ବୁଝିହେଲା ହଁ Thomas More canvasses the memories of past and present that means the writer is thinking about his past and what it is actually with the writer today ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ରାଇଟରଙ୍କ ପାଖରେ and what actually it was there in the past that is what the writer is cherishing ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚେରିଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା
So one of the finest song of Murray with complete adaptation of words to music and music to words along with a high quality of poetical merit in the verse. That means what kind of knowledge or what kind of skill or what kind of characteristic you will get throughout the poem. এই poem ରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବା? ଆମେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି which words explain the meaning of the life of men and women or the human civilization ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା ହଁ so actually it is about the past of the writer and the present of the and the writer present of the right. ହଁ ରାଇଟରଙ୍କର ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି and completely this poem is about friendship ବୁଝିହେଲା the moments we Okay. share the moments we shared in the past has come in the mind to the writer ରାଇଟରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିକି Okay. ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଛି ସବୁ ମେମୋରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରାଇଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦୋଜ୍ ମେମୋରିଜ୍ ବୁଝିହେଲା Okay. ହଁ so we are directly coming to the text what it is actually written here oft in the stilly night erase slumber's chain has bound me fond memory brings the light of other days around me ବୁଝିହେଲା the smiles the Okay. tears of boyhood's years the words of love then spoken The eyes that हाँ saw हाँ me. ठीक है मैं कहूँ So, oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me, fond memory brings the light. The writer is here and he is at his home. Se ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି and he is pronouncing that poem himself and he is thinking himself that something it comes into his mind. Oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me. ere slumber's chain ହେଉଛି the chain of the friendship. ere slumbers ବୋଲି କହିଲେ the friendship, the bonding Okay. ହଁ among his friends ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ Written. ସମ୍ପର୍କ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି ରାଇଟରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି ବୁଝିହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ Okay. ହଁ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ରାଇଟରଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କ'ଣ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବୁଝିହେଲା ଦ Okay. ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ the crucial parts of friendship that kind of chain it was that kind of chain it is and it has bound the writer को बांधी पकईची and the writer right now is thinking about the fond memories of his boyhood years ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସେଇ ପିଲାବେଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାକକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଭଲ ମେମୋରି ଦ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ which the writer had shared with his friends which will never come again in his life which will never come again in his life जोटाकि ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇ ଫଣ୍ଡ ମେମୋରିଜ୍ ସେଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମେମୋରିଜ୍ ଦ ରାଇଟର ଇଜ୍ ଚେରିସିଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି and when he thinks about the memories of his friends it gives light to the writer that means it gives hope to the writer to go ahead ରାଇଟରଙ୍କୁ ଏହା ଦୁଃଖରୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସାଡନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟର ହାଜ୍ ବିନ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ happiness when he thinks about Happiness. when he thinks about the past memories of his friends the crucial parts of his friendship ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ରାଇଟରଙ୍କୁ ବୁଝିହେଲା ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ବୁଝିହେଲା Okay. of other days around me ବୁଝିହେଲା of Okay. other days around me ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଯେଉଁ difficult words ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ what you think or what you actually understand tell me what does it mean of other days around me you should understand it properly actually it is written in the next page you should see it ଦେଖ ଏଇଟା of other Then days କୋଉଟା sir? of other days ଆମେ around me the first stanzas ନାଇଁ fourth ଖାଲି line ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। हैं Sir, पेज उल्टाओ लिखा ହେଇଥିବ of other days of other days around me. ହଁ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖା ହେଇଛି sir। ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖ ତାପର ହଁ ପେଜ sir ଲେଖା ହଁ sir ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୁଝୁଛ Of other days around me. ହଁ ଦ ମାନେ ଡେଜ୍ ଆଉ କୋଉ ଦିନ
କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ sir ଆଉ ଦିନ ମୋ sir 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 କୁହ କୁହ ଆରେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ of other days around me ହୁଁ when sir ତାପରେ when I remember all the friends so thing they together I have seen around me fall like leaves in wintry weather I feel like one who treads ନାଇଁ alone ନାଇଁ 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 ଥାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ରେ ତାର ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସେଇଟା ତାର ତମେ sir ଇଂଲିଶରେ meaning ଲେଖା ହେଇନି sir ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ नहीं ଲେଖା ହେଇନି sir ଲେଖା ହେଇଥିବ କେମିତି ଲେଖା ହେଇନଥିବ ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି ବୋଲି କହିଲେ when the writer is away from his friends ବୁଝିହେଲା ଯେତେବେଳେ sir ରାଇଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ସେଇଟା ଦେଖୁନ ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ବୁଝିହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ sir ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ଇଜ୍ ଦେର୍ ଅନ୍ ଦ ବେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନାଇଟ୍ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଏରେସ୍ ଲମ୍ବର୍ସ ଚେନ୍ ହାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ରାଇଟରଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟର ରାଇଟରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ and the writer has bound by a chain ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା କବଳିତ ହେଇଛନ୍ତି and what kind of chain it is actually this is the chain of friendship जो ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି and what it comes after that it is written in the next line in the first stanza fond memory brings the light the memories the beautiful memories the happy moments which the writer shared with his friends in the past gives light to the light gives light to the writer ରାଇଟରଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା now it is written in the fourth line it is written in the first stanza fourth line of other days around me the meaning of other days around me that means when the writer is away from his friends ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା now or in today's world the writer is lonely and he is missing all his friends right now ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା the meaning of other days around me ବୁଝିହେଲା ହଁ so in the next line it is written the smile the tears of boyhood's years the words of love then spoken the eyes that shone ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି boyhood's years ମାନେ ପୂର୍ବ during his college days during his childhood days the school days the writer is cherishing ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି he is thinking about those past moments which was spent by the writer along with his friends the writer thinking the writer is thinking all those past moments ସେ କଥା କାହା କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ the smiles the tears the writer is not able to forget today ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି the smile the tears of boyhood yes so that means in the past days something it was spent by the writer with his friends the writer is not able to forget those moments ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ the smiles the tears ଦୁଃଖ ଲୁହ କାନ୍ଦ ହସ ହେଲା ବୁଝିହେଲା କି ନା ଏ କଥା those are the moments the smiles the tears ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ again one more sentence it is written in the very first line or in the very first page the words of love then spoken the eyes that shone the moments the writer has witnessed ବୁଝିହେଲା କି ନା ସେ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି now it is dream for the writer to watch again or to witness again ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ in the past days which will never come again and which will not supposed to come again in the life of the writer जोटा से राइटर निज आखिरे देखिचंती the writer witnessed in the past will never come again in his life एक कथा कहैछि the words of love then spoken that means the moments which was spent by the writer with his friends will never come again the eyes that shone माने ତାଙ୍କର ଆଖି ସେ ଯେଉଁ ମୁକସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି and he is missing his friends right now and he also thinks himself that those days
which was already spent in the past will never come again in the future. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ moments ଆସିବ ନାହିଁ, and those moments are disturbing to the writer right now during the time of evening when the night was calm and quiet, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ନୀରବ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚେନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉଥିଲା। ସେ ଚେନ୍ ନେଉଥିଲା କ'ଣ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଚେନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍, which contains a lot of memories, ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମେମୋରିକୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଦ ଟିୟର୍ସ, ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ସ, ଦ ଲଭ୍, the moments, the crucial parts of the friendship will never come again in the life which was witnessed by the writer in the past। जो ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ରାଇଟର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଆସିବନି ବୋଲିକି ଦ ରାଇଟର ଫିଲ୍ସ ସାଡ୍, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। Now dimmed and gone, the cheerful hearts now broken। ଦେଖ, there is a sentence which is written there in the second line, second page, the cheerful hearts now broken। ଲେଖ the meaning of that sentence। ହଁ, now dimmed and gone, the cheerful hearts now broken। That means the writer feels sad, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, and he says himself that those days are gone and it will never come again in the life of me and in the life of everyone। କାହାର ବି ଲାଇଫରେ ଆଉ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ, and it was now it is a dream for all of us। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି the cheerful hearts now broken। The meaning of the cheerful hearts now broken means we can write it down here that some of his friends, ଲେଖ, some of his friends are dead now। ବୁଝିହେଲା। ହଁ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଯେ the cheerful hearts now broken, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ। now there is no one to walk along with the writer, there is no one to play with the writer, there is no one to stay with the writer, no friends, nothing, only the person has left alone। and who is the writer? ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। only one person is being existed here and he is the writer। all his friends are left him alone, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। the cheerful hearts now broken, that means some of his great friends are dead now, ତାଙ୍କର କିଛି ମହାନ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା। so thus in the stilly night, ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ବା ନୀରବ ରାତ୍ରିରେ, a slumber's chain has bound me, sad memory brings the light। and when the writer thinks about the past moments, that means what we can say, which contains only sad, जो केवल दुख ଆଉ ସୋର ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟସକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। sad memory also brings the light to the writer, ରାଇଟରଙ୍କୁ ସେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରାଇଟରଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। and he feels quite happy when he thinks about the past moments। at first we discussed that the smiles, the tears, nahi ki, those are the crucial part of the friendship ro eguda कहउछि crucial parts। tears, smiles, dukho, haso, love, बुझिला कि नहीं। so those are the part of friendship। similarly there is some sad memory, there are some sad memories, କିଛି କିଛି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଅଛି, ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତି ବି ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ସ୍ମୃତି, ଯେ some of his friends are dead now, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମୃତ। still the writer gathers strength, courage and bravery to go ahead। ହେଲେ ବି ରାଇଟର ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। and he has to leave all those things, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ସାହସ ଦେଉଛି ବା ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। at first ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, it gives light to the writer, ନାଇଁ କି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେଉଁ କହିଲି କ'ଣ, fond memory brings the light, ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ି। ଆଉ it also gives strength to the writer to live a happy life or to
live his life happily ଖୁସିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କର ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି। Similarly, when he thinks about the sad memories of the past, it also gives light to the writer. That means it also gives strength to the writer to go ahead ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କୁ strength ସାହାଯ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। ବୁଝିଗଲା? That means ହଁ ସାର୍। we know that there are two sides of a coin. ଗୋଟେ coin ର କେତେଟା side ଥାଏ? ଦୁଇଟା side, ଗୋଟେ which we know ଦୁଇଟା that head and which is known as tail. Similarly, tail in our life is also fully covered with sad and happiness ବା sorrow and happiness, happiness ଦୁଃଖ ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ, and we will have to ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ completely capture it properly, and we should walk along with the happiness, and we should also walk with the sorrow, because at every stage or at every period or at every ଆମେ କହିପାରିବା in every step we will have to face troubles, difficulties, and one fine day there will be the taste of happiness, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଦିନ ହଁ ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଦୁଃଖ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା, there will be definitely happiness for all of us, ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁଖ ଥିବ। Otherwise, if we don't face difficulties, troubles, then we cannot get the real taste of happiness। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ହଁ ସାର୍ ସୁଖ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ଖୁସି ହେଉଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ struggle ଫେସ୍ କରୁଥିବା। କରୁଛନ୍ତି struggle, we should know, ହଁ we ସାର୍ should understand what is struggle, ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍ And in the next, it is mentioned here of other days around me. The writer finally also in the second stanza has written of other days around me when the writer is away from his friends. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ହଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାର୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, only thing it comes into his mind the past memories, which is full of sad, which is full of sorrow, which is also full of happiness। ବୁଝିହେଲା? ଅଫ୍ ଅଦର ହଁ ଡେଜ୍ ସାର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଡ୍ ମେମୋରିଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି happy happy moments, ହୁଁ and both the things give hope to the writer to go ahead, to stay alive, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି କିଏ? The past moments, and that gives strength to the writer to stay alive, ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? The past memories, which is fully covered with the happiness, sadness, sorrows। ହେଲା? ହଁ ସାର୍ ହଁ, so that much for today. In the next class we will discuss more। ହେଲା? ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ହୁଁ ପାଇଁ ନା ହୁଁ କ'ଣ? ହଁ, ରଖ। ହୁଁ ସାର୍ ହଉ।